Ju përshëndes të dashur miq. Kjo nuk është një video mësimore, por është një video e cila shpresoj t'i vijë në ndihmë individëve që ndodhen, pra që jetojnë në Amerikë dhe janë në prag të marrjes së testit të pasaportës amerikane. Atëherë, këtu kemi disa pyetje të cilat mund t'ju kërkohen që edhe t'i shkruani edhe t'i lexoni. Tani unë i kam bërë edhe mënyrën se si shkruhen, edhe si shqiptohen, por më rëndësishmja edhe si përkthehen, pra që t'jeni në brendësi të gjërave. Jo thjesht t'i mbani mend përmendësh, por edhe të dini pra se çfarë do të thonë këto pyetje. Atëherë këto janë 40 pyetje në fakt, por që fatkeqësisht 2 pyetjet e fundit nuk i gjeta dot, kështu që janë 38. Atëherë, how many states are there in the United States? Sikurse e vini re, me ngjyrë blu të çelët, keni gjithmonë shqiptimin. How many states are there in the United States? How many states are there in the United States? Sa shtete ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përgjigja. The United States has 50 states. The United States has 50 states. Atëherë e kam bërë me të kuqe has sepse mund të shtrohet pyetja. Por këtu është bashkim shtetësh, sepse thuhet the United States, pra Shtetet e Bashkuara. Edhe detyrimisht këtu do të ishte have, mirë po, the United States merret si shtet, pra merret singular, merret në numër njëjës. Prandaj dhe vendosim has. Pra, Shtetet e Bashkuara kanë 50 shtete. Pra dhe njëherë, the United States has 50 states. The United States has 50 states. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 50 shtete. What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? Cili është kryeqyteti i SBA-s? Washington DC is the capital. Washington DC is the capital. Pra, Washington DC is the capital përkthehet Washington DC është kryeqyteti. Okay. What are the colors of the flag? What are the colors of the flag? What are the colors of the flag? Cilat janë ngjyrat e flamurit? The flag is red, white and blue. The flag is red, white and blue. Flamuri është i kuq, i bardh dhe blu. What is in the American flag? What is in the American flag? What is in the American flag? Çfarë ka në flamurin amerikan? The flag has red and white stripes. The flag has red and white stripes. Flamuri ka shirita të kuq dhe të bardhë. When is Flag Day? When is Flag Day? Kur është dita e flamurit? Flag Day is in June. Flag Day is in June. Dita e flamurit është në qershor. What was the first US capital? What was the first US capital?
What was the first US capital? Cili ishte kryeqyteti I parë I SBA-s? New York City was the first capital. New York City was the first capital. New York City was the first capital. New Yorku ishte kryeqyteti I parë. What state has the most people? What state has the most people? What state has the most people? Cili shtet ka më shumë banor? California has the most people. California has the most people. Pra, Kalifornia ka numrin më të madh të banorëve. What country is on north of the United States? What country is on north of the United States? What country is on north of the United States? Pra, cili shtet ndodhet në veri të SBA-s ose me cilin shtet kufizon Amerika pra në veri? Canada is on north of the United States. Canada is north of the United States. Pra Kanadaja ndodhet në veri të SBA-s. What country is on south of the United States? What country is on south of the United States? What country is on south of the United States? Pra, cili shtet ndodhet në jug të SBA-s ose me cilin shtet kufizon SBA-ja në jug të saj? Mexico is south of the United States. Mexico is south of the United States. Mexico is south of the United States. Meksika ndodhet në jug të SBA-s. What is the largest state? What is the largest state? Cili është shteti më I madh? Në Amerikë bëhet fjalë. Alaska is the largest state. Alaska is the largest state. Alaska është shteti më I madh. Who lived here first? Who lived here first? Who lived here first? Who lived here first? Kush kanë qenë të parët që kanë jetuar këtu? American Indians lived here first. American Indians lived here first. Indiano-amerikanët kanë jetuar këtu të parët. Why do people want to become citizens? Why do people want to become citizens? Why do people want to become citizens? Pse duan njerëzit të bëhen qytetar amerikan? They want to live in a free country. They want to live in a free country. They want to live in a free country. Ata duan të jetojnë në një shtet të lirë. Who lives in the White House? Who lives in the White House? Who lives in the White House? Kush jeton në shtëpinë e bardhë? The president lives in the White House. The president lives in the White House. Presidenti jeton në shtëpinë e bardhë. Mund ta dëgjoni pyetjen edhe në këtë formë. Where does the president live? Where does the president live?
Where does the president live? Ku jeton presidenti? The president lives in the White House. The president lives in the White House. Presidenti jeton në shtëpinë e bardhë. Why do people want to come to America? Why do people want to come to America? Why do people want to come to America? Pse duan njerëzit të vinë në Amerikë? People come here to be free. People come here to be free. People come here to be free. Njerëzit vinë këtu për të qenë të lirë. When is Columbus Day? When is Columbus Day? Kur është dita e Kolombit? Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Dita e Kolombit është në tetor. When is Thanksgiving? When is Thanksgiving? When is Thanksgiving? Kur është dita e falënderimeve? Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Dita e falënderimeve është në nëntor. What was the first US state? What was the first US state? What was the first US state? Cili ishte shteti I parë Amerikan? Delaware was the first state. Delaware was the first state. Delaware ishte shteti I parë Amerikan. Who is the father of our country? Who is the father of our country? Who is the father of our country? Kush është babai I shtetit ton? Washington, pra kur themi shtetit ton, I referohet Amerikës pra. Washington is the father of our country. Washington is the father of our country. Washington është babai I shtetit ton. Who was the first president? Who was the first president? Kush ishte presidenti I parë? Washington was the first president. Washington was the first president. Washingtoni ishte presidenti I parë. What president is on the dollar bill? What president is on the dollar bill? What president is on the dollar bill? Pra, cili president është tek prerja e dollarit, tek kartmoneda e dollarit? Washington is on the dollar bill. Washington is on the dollar bill. Pra, tek paraja e dollarit është I stampuar fytyra e Washington. Who was the second president? Who was the second president? Who was the second president? Cili ishte presidenti I dytë? Adams was the second president. Adams was the second president. Pra, Adams ishte presidenti I dytë. Who was George Washington? Who was George Washington? Who was George Washington? Cili ishte George Washington? George Washington was the first president.
George Washington was the first president. George Washington was the first president. George Washington ishte presidenti I parë. Who was Abraham Lincoln? Who was Abraham Lincoln? Cili ishte Abraham Lincoln? Lincoln was the president during the Civil War. Lincoln was the president during the Civil War. Lincoln was the president during the Civil War. Lincoln ishte president gjatë luftës civile. When is President's Day? When is President's Day? Pra, kur është dita e presidentit? President's Day is in February. President's Day is in February. Dita e presidentit është në shkurt. When is Memorial Day? When is Memorial Day? Kur është dita e përkujtimores ose dita e dëshmorëve? Memorial Day is in May. Memorial Day is in May. Dita e përkujtimores është në maj. Name one right in the Bill of Rights. Name one right in the Bill of Rights. Name one right in the Bill of Rights. Përmendni një të drejtë nga Karta e të Drejtave. Freedom of speech is a right. Freedom of speech is a right. Freedom of speech is a right. Liria e të shprehurit është një e drejtë ose liria e të folurit. Who elects Congress? Who elects Congress? Kush e zgjedh Kongresin? The people elect Congress. The people elect Congress. Njerëzit e zgjedhin Kongresin. How many senators do we have? How many senators do we have? Sa senator kemi? We have 100 senators. We have 100 senators. Ne kemi 100 senator. Where does Congress meet? Where does Congress meet? Ku takohet Kongresi? Ose ku mblidhet? Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Kongresi takohet në Washington, D.C. What does Congress do? What does Congress do? Çfarë bën Kongresi? Congress makes laws. Congress makes laws. Kongresi bën ligjet. When do we vote for president? When do we vote for president? When do we vote for president? Kur votojmë për president? We vote for president in November. We vote for president in November. We vote for president in November. Ne votojmë për president në nëntor. Where is the White House? Where is the White House? Where is the White House? Ku ndodhet shtëpia e bardhë? The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Shtëpia e bardhë ndodhet në Washington, D.C.
When is the Labor Day? When is the Labor Day? Kur është dita e punëtorëve? Labor Day is in September. Labor Day is in September. Dita e punëtorëve është në shtator. What do we have to pay to the government? What do we have to pay to the government? What do we have to pay to the government? Edhe një herë. What do we have to pay to the government? Çfarë duhet I paguajmë ne qeverisë? We have to pay taxes. We have to pay taxes. Ne duhet të paguajmë taksa. Who can vote? Who can vote? Kush mund të votojë? Citizens can vote. Citizens can vote. Pra, qytetarët amerikan mund të votojnë. Who can vote? Kush mund të votojë? Citizens can vote. Qytetarët amerikan mund të votojnë. Why do people want to be citizens? Why do people want to be citizens? Why do people want to be citizens? Pse duan njerëzit të bëhen qytetar amerikan? They want to vote. They want to vote. Ata duan të votojnë. When is Independence Day? When is Independence Day? Kur është dita e pavarësisë? Independence Day is in July. Independence Day is in July. Dita e pavarësisë është në korrik.